Tajitahidi sana tumalize katika muda uliopangwa. Hapo baadaye nitakuwa na mgeni kutoka Ghana. Atazungumza kwa Kiingereza. Kwa hiyo kama upo hapa Kiswahili kinakupa shida, utaweza kuelewa kwa Kiingereza ni kitu gani tunakizungumza hapa. Alafu pia nitakuwa na mgeni mwalikwa Mswahili, atazungumza Kiswahili, kwa hiyo mtaweza kuelewa pia. Okay? Sasa ili tuweze kuelewana vizuri, nimekuombeni nyote wala ambao mna video zenu mziweke off ili zisiingiliane na session yenyewe. Okay? Sasa kipindi kinahusu ni jinsi gani ya kubuild your dream. Na imani wote tulioko kwenye session hii tunazo ndoto, na mara nyingi sasa bahati mbaya tunakuwa hatujui tufanyeje. Kwa mimi nataka ni kuchallenge wewe unayenisikiliza hapa. Ni kitu gani hasa unataka? Ni kwa nini Mungu amekupa maisha mpaka sasa hivi? Kuna baadhi ya wenzetu wamepoteza maisha yao simply because to either kilichowaleta duniani walimaliza, au tu Mwenyezi Mungu aliona hamna haja ya kuendelea kuwasubiria hapa wakipumua na vitu kama hivyo akaamua kuwachukua. Kwa mimi na challenge wewe unayenisikiliza, wewe uliyeko kwenye session hii, ni kitu gani hasa unataka? Na hicho unachokitaka ndo kitu ambacho unawaza kila siku au ili mradi tu basi. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza hapa, na imani una kalamu na diary au na karatasi kuweza kujifunza hasa ni jinsi gani unaweza kubuild your dream. Baadaye tutatambuana, si uko wapi, uko Tanzania, uko Mbeya, uko Malawi. Baadaye tutajuliana hali. Nataka tunaende moja kwa moja, nitakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza baadaye. Kwa hiyo unachokiwaza muda mrefu ndicho kinachotokea. Sasa unawaza nini hasa wewe mwenzangu mimi? Ni nini hasa unataka? Mungu akikujalia miaka 50, miaka 100, miaka 120, unataka kuachieve nini? What do you want? Sasa hicho unachokitaka umekitengenezea mazingira sasa. Kwa sababu uwezi ukavuna bila kupanda. Inabidi upande. Na unapopanda of course unahitaji ufanye palizi, si ndio? Kwa hiyo ninachotaka nikushauri wewe unayenisikiliza hapa. Hicho kitu unachokitaka hakikisha ndicho unacholala nacho, unaamka nacho muda wote. Naomba usahau ulikotoka, usahau yale ambayo hajafanikiwa. Maana tuko hapo of course mmefanya vitu vingi ambavyo mnavihitaji kufanya, lakini dreams zako hazijawa achieved. Sasa it is possible. It is possible. Maana ya kesho uijui. Everything is possible. Kwa hiyo najaribu tu kukuencourage. Kama mnaweza kuona kwenye screen hapa, huyo kijana mdogo mnayemuona amevaa namba 12 alitaka kuwa bodybuilder. Lakini pamoja na hayo yote, pamoja na kwamba hakuwa na misuli na nini, lakini alijaribu, kwamba wakanikataa huko mbele ya safari. Kwa hiyo nachokuchallenge wewe, vitu vyote unavyovitaka naomba uwe tayari kujaribu. Uwe tayari kujaribu. Na utaona yatatokea. Watakukataa mara ya kwanza, yes, mara ya pili unajaribu. It's the same scenario. Tunapokuwa tuko watoto tunajifunza kuendesha baiskeli, tunaanguka, tunaamka. That's how it works. Kwa mimi na kuencourage wewe ambaye unanisikiliza hapa, kama kuna dream yoyote hujaweza kuiachieve, it is possible ukaachieve dream yako. Cha msingi tu ni kwamba ni nini unataka hasa. Exactly what do you want? Unataka nini hasa? Naomba utafakari unataka nini hasa. Think about that. Sasa hicho unachokitaka ni kwa nini hujaachieve sasa? What is happening? Kitu gani kinafanya usiachieve unachokitaka? Kwa hiyo unachotaka kufanya kwenye session hii ili tuweze kuelewana, nataka nikusaidie ni jinsi gani unaweza ukaachieve dream zako ambazo unazo. Hakikisha ni dream kweli, sio ndoto za linacha. Are you really serious with what you want? Sasa ndo lengo la hii session hasa kujaribu kukusaidia ni jinsi gani wewe unaweza ukaachieve dreams zako. Kwa hiyo nataka tuwekane sawa hapa, kwa sababu inaweza kuwa maybe umeingia kwenye hii session by mistake. Kwa hiyo ni kitu gani hasa mimi nitaenda kukava kwenye hii session?
Tutachoenda kukava kwenye hii session ni kujaribu kukusaidia wewe kuelewa ni watu wa namna gani ambao tunahitaji kudili nao. Kwa nitaomba usikilize kwa makini. Kama utakuwa huko nje ya hichi ninachokizungumza, basi hutahitaji kuendelea kwa kwenye hii session, utahitaji tu kutoka na kuweza kufanya shughuli nyingine. After all ni Jumamosi leo, unaweza ukaenda kufanya vitu vingine tu. Kwa hiyo watu ambao tunawahitaji, watu ambao unawahitaji kwenye hii session ni watu ambao wanazo ndoto kubwa zaidi hata ya chochote ambacho kiko mbele yao. Kwamba unawaza vitu vikubwa, huwazi vitu vidogo vidogo. Kabisa kabisa. Unawaza vitu vikubwa. Kwa unahitaji kwenye hii session nibakie na watu ambao wanawaza vitu vikubwa. Nahitaji watu ambao wako very positive no matter what's the situation. Si mtu kafa leo, mtu kalala njaa kafanyaje, tunahitaji watu positive kwenye hii session. Nahitaji watu ambao wana njaa ya mafanikio. Wewe ni mtu ambaye kweli unataka kufanikiwa? Are you really someone who is hungry for change? That's the kind of people I'm expecting to have in this session. Na si hivyo tu pia, are you very much determined? Umedhamiria kweli unataka kufanikiwa? Are you really serious? Are you really serious unataka kufanikiwa? Wewe ni mtu ambaye hauko tayari kuquit kirahisi rahisi tu? Are you someone that doesn't quit easily? Najaribu kukupa sifa za watu ambao unawahitaji kwenye hii session. Nahitaji watu ambao wako tayari kujifunza. Are you willing to learn? Mwenyezi Mungu ndo anajua kila kitu. Wengine wote tunahitaji kujifunza. So are you willing to learn? Tuko sawa? Kwa najaribu kukuweka sawa hapa. Na narudi kwako sasa pia. Narudi kwako wewe unayenisikiliza. Kama kweli unataka kubadilisha maisha yako, kama unatafuta kipato cha ziada, sijui sasa hivi unafanya nini, inaweza kuwa uko jobless, inaweza kuwa una kazi yako mahali na kuingizia kipato, na always mshahara utoshi, always. Na kama unasema mshahara unatosha, naomba unitafutie mtu unionyeshe Tanzania hii na Afrika hii na dunia nani anaishi kwa mshahara wake. Sasa kama ni wewe ambao unahitaji stream of income, kipato cha ziada, this session is for you. Kama ni wewe ambayo unahitaji kutumia product ambazo ziko natural, safe na beneficial, hii session is for you. Kama ndo wewe ambao unanisikiliza hapa, unahitaji kufanya kazi na group ya watu ambao wako tayari kukusupport, nimekwambia Mwenyezi Mungu ndo anajua kila kitu, wengine wote we need each other. Sasa kama ndo unahitaji watu wa kuweza kukusaidia, watu ambao wana maono, hii session ni ya kwako. Kama ndo wewe huyu unayenisikiliza hapa, unahitaji biashara ambayo itakuwezesha wewe kupanga muda wako unavyotaka wewe. Are you kind of person looking for a business that allows you to choose your own hours? Nitachanganya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu tuna watu wako nje ya Tanzania, wako Malawi hawajui Kiswahili, na pia tuna wengine kutoka Ghana pia hawajui Kiswahili. So are you a kind of person who needs a business that allows you to choose your own hours? Kama ndo hizo sifa uko nazo, this session is for you. Are you the kind of person anahitaji biashara ambayo inakuwezesha kufanya hiyo biashara ukiwa kokote duniani? Mimi niko nyumbani sasa nazungumza na wewe, na uko nyumbani definitely, au uko barabarani, lakini unanisikiliza from wherever you are. So kama ndo biashara unayoitafuta, this session is for you. Kama ndo wewe ulio unanisikiliza hapa unahitaji fursa ya kukuwezesha become your own boss, if you are the kind of person who is looking for opportunity to be your own boss, this session is for you. Sasa it's not only that, wewe huyu ambaye tunakutafuta, tukaweza kukupata, tutafanya kazi pamoja. We work together. Together everyone achieves more. Kwa uwe tayari kufanya kazi pamoja na wenzako. That's how things work. Kwa session hii inamhitaji mtu ambaye yuko tayari wakati anajifunza na kufanya kazi na wenzake, pia he is having fun. Uenjoy, sio mtulinga. Unajua watu wengi wanakufa Jumatatu wanapokuwa wanaenda makazini. Ile saa 3 mpaka saa 4 ngapi wameshakufa, high blood pressure. Na hivi tunaenda mwisho wa mwaka inakuwa ni issue. Sasa I want to give a warning. Naomba nitoe angalizo. Kama wewe ndio yule mtu ambaye yuko nje na hayo malengo niliyoyazungumza hapa,
If you are the kind of person who is looking, if you are not the kind of person who is looking the similar goals I've just shared with you guys, ni vizuri ukaondoka kwenye hii session. If you are the kind of person who is not looking similar goals I've just shared with you, it's better for you to log off. You can just log off and go ahead with your business as usual. Kwa nahitaji watu ambao wako serious, na imani mtakuwa serious nyie mtakokuepo. Naomba nikupe kama dakika moja ili uweze kulog off, ili uweze kuwapa nafasi watu wengine ambao hawajatujoin. Natoa dakika moja. Wewe ambaye umenisikiliza hapa, you are not the kind of person I'm intending to be with, kwamba hayo niliyozungumza yako nje ya wewe, basi it's time for you to leave the session, ili uweze kuachia wengine waweze kuendelea. Kwa wewe uliyebaki sasa, karibu rasmi kwenye hii session. Mwenyezi Mungu akubariki. You have everything that you can achieve. Ni wewe tu uamue basi. There is no limitation. There is no limitation. As long as unapumua, as long as you are breathing, there is no limitation on what you can achieve. Kwa hiyo it depends unataka nini sasa. Mimi sijui unataka nini wewe. What do you want? Unatafuta hela, unatafuta kitu gani? What do you want? Kwa wewe ambao unahitaji, probably you want to make more money, whatever you want, everything is possible. Kila mtu anajua anachokitaka. Wengine wanahitaji tu hela ya kuganga njaa, they just want to survive. Akipata $100 is fine. Akipata $200 is fine. Na kuna wengine they want more. So this session is for you. This session is for you. Everything is possible. Whatever you desire, you can achieve it. Sikuzungumzi ngonjera, I have been there. I have been there, my friend. I'm not here to entertain you. Na kueleza what is being done. Dunia inabadilika, the world is changing very, very fast. Very, very fast. Mnaelewa what is happening in the world now. I don't want to go into that now, but the world is changing very, very fast. But also, I want you to understand, while the world is changing, the way people make money also is changing. Jinsi watu wanavyotengeneza pesa pia kunabadilika. Watanzania wenzangu mnaonisikiliza hapa, swala sio tu kungangana mahala. Kuna tofauti kubwa ya mtu aliyeajiriwa na mtu anayefanya biashara. Wewe unayeajiriwa, wewe unayetafuta kazi ya kuajiriwa, uelewe tu kabisa kipato chako kiko limited. Your income is very limited. Na anytime you can be kicked out of the office. Kazi yako haina guarantee. Kazi haina guarantee. You don't have any freedom whatsoever. Kwa naomba uelewe hapa. Sasa ukidecide to go on the other side, ukamua kufanya biashara, kuna challenges as well, but it worth. It worth. Naomba pia ukumbuke, kufa maskini ni dhambi. To die poor is a sin. You need to remember that. So you need to choose what you want. Sasa nataka tu nikupe mfano. As we speak to you guys, we have people with all their degrees. Na waheshimu sana na degrees zenu, but life is tough out there. When you graduate, wanajua, yes, she's done with schooling and what, but education, my friend, is a lifetime thing. You are done with schooling, but not education. So if you are the kind of person looking for employment, kazi zenyewe ziko wapi? Kazi ziko wapi? Think about that. So I'm challenging, kwa wale ambao mnasema mnatafuta kazi, Mungu akubariki. But I want you to understand, as I said, the world is changing, dunia inabadilika, na watu kubadilika hawataki. You know what? It's very hard to leave your comfort zone. By the end, you are staying with your parents. By the end, mnaishi na waume, mnaishi na wake, well and good. But I'm telling you, it's very hard to leave a comfort zone. Okay? It's hard. At the same time also, it's very hard also staying broke. So it's hard to leave your comfort zone, but also it is very hard staying broke. Kwa nachotaka ni kuombe hapa, naomba uchague kitu gani unataka. Pick any. Whether you decide to get out of your comfort zone is hard, or you decide to stay broke also it is hard. So pick. Fanya uchaguzi, unataka nini? Go for it. Pick one. Pick one. What do you want out of that? Anyway, so whatever you decide,
Whatever you decide, have faith with it. Mimi nimepita huko, siku hapa kuentertain, siku hapa kuzungumza ngonjera, have been there myself. I've gone there. Mimi nilichagua kwenda the other way round. Kwamba lazima I should become my own boss. Sasa ni kwa nini na share vitu vyote hivi? Na share vitu vyote hivi kwa sababu nimepita huko. You know what? Kabla hujafa, you go through a lot of things. Ili mbegu yote inabidi ipasuke. If you plant a seed, inabidi ipasuke ili uweze kuota. That's how life is. So I've gone through that. Kwa naongea na wewe hapa, siongee na wewe Ngonjera. Nilipoteza mzazi wangu nikiwa darasa la 7 when I was only 15, and life was tough. Tuliishiwa hela just 2 years later. And we struggled. Kila mtu anazo struggle. Everybody has a struggle. But I can tell you, you know what? Mlango moja ukiziba mwingine unafunguka. That's how it works. Pamoja na challenge zote hizo, Mwenyezi Mungu amtupi mja wake. We are made for the image of God. Tumetengenezwa kwa mfano Mwenyezi Mungu. Kwa whatever shida unazozipitia, Mungu anataka ujifunze kuna kitu mbele yake. Of all the challenges, nimefanya kazi for 10 years. I was a custom officer, yes. Nikaacha hiyo kazi, nimekaa Marekani kule 2 years, nikaacha kilichonipeleka, nikarudi mtaani, moto kaniwakia, yes. Kama hujawahi kuwakiwa na moto, maisha hajawahi kukupiga, ukalala njaa, ukalia sana, Mungu akubariki. But I've gone through that myself. Kwa nikasema enough is enough. Ikafika 2005, Mwenyezi Mungu akaniletea neema. Aliniletea neema kwa sababu I was ready. When the student is ready, the teacher will show up. I was ready for life. Kwa nikakutana na fursa ikaweza kunisaidia. By December 2005 ndo nilianza hiyo safari. You won't believe it. Mimi niliweka nguvu yangu yote. Nilisema ije mvua, ije nini, I'm gonna do this. Nitaweka maisha yangu yote hapa. And I did my best. Within a very short period of life, time, mambo yote yakabadilika. Mambo yote yakabadilika. In a very short period of time. So I want you to understand about that. Kwamba inawezekana kabisa na wewe maisha yako yakabadilika. Mimi katika kipindi tu cha mwaka 1.5, I can tell you vitu vilibadilika. Sikuwa tena yule mtu wa kuhangaika tena kama ninavyohangaika. No, because niliweza kutengeneza network ya watu like-minded people ambao wanajua wanachokifanya. And guess what? Hivyo vitu vingine vyote hizo unazotaka, sima recognition na nini, yako yanakusubiri. But it's not going to be easy. Naomba uielewe hiyo. Haikuwa rahisi. Muda mwingine nilikuwa nalala usiku saa 7, saa 8, nimepata ajali several times. Nimezunguka Tanzania, nimezunguka Malawi, Mozambique, Zambia, kote unazunguka trying to help people in different ways. Nihangaika sana. Still vitu vikafunguka. Kwa unataka uelewe kwamba kama kweli you want to make it, vitu havitatokea tu from nowhere. You have to hustle. Sasa kuna wengine mnapenda safari, mnapenda hiki, mnapenda vile, whatever. I can assure you, ukafocus kwenye vitu vinavyosaidia watu wengine, chochote unachokitaka cha kwako kitafunguka right away. Mungu anamsaidia mtu anayejisaidia. As I said, umetengenezwa kwa mfano maalum wa Mwenyezi Mungu. Help people. Ukifanya vitu ambavyo vinagusa watu, whatever you want, vinakurudia. So I want you to understand this. Sasa pamoja na hayo yote, I was very lucky kukutana na kampuni ambayo nilifanya nayo partnership. Tangu mwaka 2005 mpaka leo, I'm part of this company. I'm very proud with the company. I'm very proud in a number ya watu ambao wamesaidika. You might be among them yourself. Ni swala la kudecide tu. I'm not here to convince you, I'm here to inspire you. Siko hapa kukufundisha, I'm not teaching you, I'm just inspiring you. Kwamba it is possible kubadilisha maisha yako. Kama mimi ameweza kubadilika, it is possible also for you kubadilika. Sasa, as I keep talking hapa, maana unashangaa, sasa hii forever, mbona bibi yangu ameshindwa? Amemaliza chuo kikuu bibi yako. Amemaliza darasa la 7. Hamna walomwacha darasa la 7. Hamna walomwacha huko sekondari. Think about that. Watu wa kufeli wapo always.
Hata Yesu kuna watu walimgomea pamoja. Hata Mtume Muhammad kuna watu walimgomea. So hata Mwenyezi Mungu kuna malaika walimgomea. Kwani shetani alitoka wapi? So stop wondering kwamba is it working? Mbona hiyo forever mimi imenishinda? It does. It works. It works. Ni swala tu la kudecide. As I said, mimi niko hapa kukuinspire. Okay? Kwa hiyo cha msingi tu udecide kufanya. Udecide kufanya. Do you understand? Uamue kufanya. Just decide to do it. Watu watakuongoza sawa sawa tu. Nimekwambia dream ndio iwe ikuongoze. Your beacon, mwanga wako ni dream yako. Uwai yako iwe ni kubwa kuliko hata hizo extras. Sasa as I speak to you guys, nataka ni share story. Nimlete mtu sasa. Nimlete mtu hapa. Namtoa wapi? Namtoa Ghana. HAMZA, I don't know if you're around. HAMZA, I'm trying to find HAMZA. HAMZA ALHASSAN. HAMZA ALHASSAN, can you identify yourself? Nataka nimlete mtu kutoka Ghana hapa, ajaribu kushare na sisi story yake, na ni jinsi gani through his vehicle maisha yake yamebadilika. First of all, I have to say thank you for giving me the opportunity to be part of this Zoom meeting. In preparation for this meeting, I decided to learn some few Swahili, and let me see if I can bring up some lines. Hamojambo, Tanzania, is that correct? Yes, very correct, very correct. Okay, jina langu ni HAMZA. Is that okay? Yes, yes, yes. All right, thank you so much. So that is just, you know, what do you call it? To create just a little bit of relief. Yeah, so my name is HAMZA ALHASSAN. I'm a Ghanaian. Proud to join in Forever Living Product. I had completed school, and as you are all aware, I was looking for a job. I was looking for something to do. I'm a biological scientist, all right? But I didn't get anything to do. I kept, you know, moving from company to company, from office to office, you know, with my resume looking for something to do. But unfortunately, nothing was coming my way. And I felt so bad that as a grown man or a young man coming up, you know, my parents have taken me through school, and then I came out of school and I have to be dependent on them as well. So I said to myself, whatever I can do that is legal, that is positive, you know, to be able to fend for myself, I'll do it. So in search for great opportunities, I landed myself in a security job. I work as a security guard. I don't know how you call it over there, but let me put it that way, watchman, you know, because I was nothing to do. So I worked in there for some time, and I decided to give it up. And then I landed a job in a hotel called Golden Tulip Hotel. So in the process of working at Golden Tulip Hotel, that was when a very good friend of mine, you know, came up to me and told me about Forever Living products. So I was really broke. I had nothing in my pocket because I was being paid very, you know, scanty salary. So I told him that, what is it all about? And then he said he cannot explain into detail because that was his first time attending such a meeting. So I said, okay, fine. What is going to happen is I will visit and attend a presentation and see what the business is in for me. So I attended a presentation, and then after the whole show, I was really convinced that this is something that I can do, because I was told it was not a job, and I was tired of job. I was looking for opportunity. Because one of our teachers by name Jim Rohn said something profound some time back, that a job makes you a living, but opportunity gives you a fortune. So I was looking for a fortune, something that I can, you know, live for my children and children and children to come and inherit. So when I heard those things in the presentation, I was highly motivated, and I decided to get involved in the business. But being a business, you know, every business comes with some kind of, you know, investment. You know, no matter how small a business is, you need to put some kind of investment, which I didn't have. But I came to realize that in every problem, there is a solution. So finding the solution led me to borrow the money and put it into the business. And then within 7 months in the business,
I rose up to the managerial position, and my very first check was in excess of 2,000 US dollars, and I couldn't just believe it. So in my third year, I bought a brand new car. Actually, my first year, I bought Opel Astra at that time. And then in my third year rather, I bought a brand new Honda Accord, and the rest is history. So it has been a very, very, very good journey. And of course, it has been a very, very difficult journey as well. That led me to realize that in every aspect of life, whatever you are looking for, certainly you have to work for it. If you do work for it, definitely it will become possible, for you. When I started the business, as a matter of fact, my client originally was not in the business. The guy who introduced me to the business, he told me he was not interested. So I signed on under someone else who was then doing the presentation the very first day I went there. So when my upline told me he was not interested, I joined the business and I have no upline to guide me. So I decided to do what? To train myself, to teach myself. So every single day, I decide to go online and also pick up some books to read, because life is all about learning. The more you learn, the more you earn. So learning the business actually opened a lot of doors for me. And within the space of time that I've been in the business, a lot have happened, as I said earlier on. So one of the major things that I've come to realize is, if you don't move, you don't leave a footprint. One of my challenges as I was building the business was, I was a bit, shy, when I was growing up. And in fact, I was a bit shy, but I decided to kind of overcome shyness, and everything just became, haywire, So in 2014, I decided to travel to Sierra Leone to build this business, because the office was just about to open. And proud to going to Sierra Leone, actually, I used to go to Nigeria from Ghana to buy the products by road and come back to Ghana by road. Sometimes it would take 2 days, although it's not a far distance, but the kind of, encounter that you're going to have in the borders before you get to Nigeria was so tough. So we'll go there to buy the products, come back to Ghana, and distribute the products to whoever, is kind of giving you the money to go and buy for them. So it was like this for some time, until such a time that Forever itself came and then launched the business officially in Ghana. And then we had our, office. So as you can see, the slides are changing. These were some of my ordeals, when I actually left Ghana and went to Liberia, and I was trying to cross to Sierra Leone, by road, to go and build this business. So you can see, in fact, it was a rainy season. I didn't really know that is how the road was, but I was told it's bad. But I said, well, I'm an adventurous. I like to adventure. I want to see how things work. So I decided to get and go by road. So when I got to the border, I was told that the only means of getting to Sierra Leone is by motorcycle. So that was my motorcycle with some beautiful shoes, as you can see, because the whole place was muddy. And for sure, I couldn't have, wore my shoes and go through the jungle with this kind of, lifestyle. So along the line, when I went to Sierra Leone, I look at the whole situation over there, and the possibility of building business was there. So I decided to buy this car, as you saw it. So the next time I was going back again with my team, and then we had a flat tire in the middle of the bush, and we have to, bring some of our products down and, fix the tire and continue our journey. And, today we're not regretted for doing that, because a lot of things have happened. And that led me to realize that no matter what you do in life, we have to live our lives as if there's no tomorrow. Because what I know is, there's time to be born and there's time to die. But the only time you die is when you identify the purpose for which, you were born. If you don't identify that purpose, that is when life becomes tougher for you. As we are all talking right now, we are in difficult times. Everybody is aware of that. Yesterday, I was told about 17 million people lost their jobs in America alone due to this, COVID-19. And the question is, 3 months ago, somewhere in January,
who would have told you that something like this is going to happen? Nobody's going to believe something like that if we were told that, by, this time around as we are, a lot of things are going to happen. People are going to lose their jobs and so on and so. Nobody would have believed that. But the issue is, it has happened. And a lot of things are going to happen. But the most important thing is we need to get focused. When we get focused, when we believe in ourselves and believe in what we are doing, definitely we shall become successful. So there are some habits, that we normally have to adapt to be able to become successful in this business. And one of the major habits that we need to do or we need to adapt is doing the business every single day. I do forever, every single day. In fact, this lockdown has actually taught me, mode of, doing forever living product business without necessarily having to leave my house. So these things are very important. Everybody needs to safeguard their family because times are changing. And the way things are changing, that is the same way our incomes are changing. And artificial intelligence is coming on board. And in the near future, a lot of people, millions upon millions of people are going to lose their jobs. And when you lose your job today, think about it. How are you going to survive with your family? How are you going to live your life? Because, for instance, right now, what is happening? People are really crying. I know a lot of people are crying. But we in Forever Living Product, for the fact that we have embraced change, we are living the lives of our dreams. And anybody who is ambitious, anybody who has focus, anybody who has vision, anybody who can foresee the future can make changes. That is the only thing. Most of the times, the limitations are there, and we don't allow those limitations to override our, our successes. So we are still pushing. It's not easy. I'm not telling you that it's going to be a road-free ride and so on. No, we need to work hard at it. And hard work doesn't kill anybody. But for me, I believe that if you work hard, between 1 to 2 to 3 to 4 years to be able to achieve what you want in life is far better than to work for the whole of your life without having to know where your life is going to end you. So, in conclusion, I just want to give you encouragement. I just want to let you know that Forever Living Product is a vehicle. Forever Living Product is what we need, to be able to surmount all these challenges, that we are facing today in this world. And if somebody else have done something before, any other person can do it. The most important thing is we need to have vision. We need to have vision. When we talk about vision, we're not talking about you having eyes, but we're talking about you visualizing and looking into the future. That is next year, next 2 years, next 3 years. Where do you want your life to be? If you are able to identify that, then definitely you have a vision. And when I started the Forever Living Product business, I had a vision, but my friends didn't have vision. They could see, but I had a vision. In other words, they were laughing and they were making all kinds of mockery at the fact that it is not going to work. But I had a vision, and the vision that I have really materialized. I'm not where I want to get to in life, but I'm not where I used to be in life. So vision is very important. So it is what pulls you through, tough times, and vision defines yourself, okay? And then you focus especially into the future, okay? And it is going to pull you towards the successes that you are looking for. So we all have the opportunities to grow. We all have the opportunities to become who we want to become. But the only limitation is what I refer to as self-imposed limitations, as said by Jim Rohn. And one of the major self-imposed limitations as to why people don't have vision is the fact that we blame everything on somebody else. Now, you don't have money today, it's somebody's problem. You don't have a place to lay down your head, it's somebody's problem. You don't have money to pay your kids' school fees, it's somebody's problem. You don't have a car or whatever, it's somebody else's problem. As soon as we begin to eschew self-imposed limitation, which one of them I said is, blaming other people for where you are, definitely you can become successful.
Giving excuses can never make you somebody who is going to become successful. We need to face life with all kinds of forces. When you face life with all kinds of forces, definitely you are going to be victorious. Definitely there'll be hard times like we are in right now. It's not easy for so many people. I know that. Definitely you're going to become disappointed somewhere along the line. But we have to learn to discipline our disappointment. When you learn to discipline your disappointment, then you can become victorious. Then you can become successful. Nobody ever grows without challenge. For we to grow, we need to go through multiple challenges. And that is how we can become successful. And in Forever Living Product, we say, yes, it is possible, but it is not on a silver platter. Once you have to avail yourself to the trainings, once you have to avail yourself to learning, once you have to avail yourself to all kinds of information that is going to make you who you want to become. Now your upline cannot do it for you. Your upline is just a bridge. Your upline is just a vehicle to show you exactly where you're supposed to be arriving. But your upline is not the driver. You have to be your own designated driver. By so doing, learn the business. It's very important. Learn the product. It's very important. Learn how to present. It's very important. And develop some skills by becoming some kind of innovative, as to how you can do the business devoid of, any kind of, interruptions and so on. That is how you can become somebody in Forever Living Product. And guess what? We've been in business for 42 years now. So there's nothing that is wrong with Forever. If there's something wrong with Forever, it will have been corrected long time before you have joined us. So those of us who are already in the business, we need to focus. That's the word, focus. When you focus, definitely you are going to see your way clear. But if you are not focused, as soon as you hear about this network marketing company, you jump there. You hear this, you jump there. You hear it, you jump there. You cannot grow without being focused, because the issue is in every aspect of life, we all have potentials. Now, when you stay for a long time, you harness your potential. But when you keep jumping, you lose your potential. Now, just take yourself like a farmer who goes to the farm to sow your seeds. Now, you put in the seed today. 2 days later, you come and remove the seed and said, oh, it doesn't grow, so let me go and put it in another soil. Then you go to another land, go and put it there. 3 days later, you go and take it, go and put it in another soil. Sincerely speaking, do you think your seed is going to germinate? No. So as our Forever Living Product business, we need to focus. Those who are making it today, the rough capes and what have you, they've been in the business for well in excess of 20 years. Have they regretted? No way, no how. They've not regretted. They have rather become better. So the more you stay in Forever Living Product and become productive in Forever Living Product, the more successes that you get. It's not about monthly bonus. It's about positioning yourself to be a shareholder of Forever Living Product, where you have the opportunity to share the company profit every single year. In fact, even if you receive as low as $200,000 every single year as your end of year profit share, which is the focus, it is far better than to keep jumping and jumping and jumping and jumping, because you cannot jump around and make it. So Forever Living Product is the vehicle. I believe in the vehicle of Forever Living Product. It has really helped to shape many lives across the globe, and your life is not an exception. You just have to be focused. No jumping anywhere. We have all kinds of competition out there. We have all kinds of network marketing companies out there. They have their product, they have their marketing. Forever is the best. It is not because I'm in Forever. It is because what Forever offers. I've seen people coming in within 2 to 3 to 4 years maximum, they become financially free. They become independent. They get focused and they keep going. And that is the message that I have for you back home in Tanzania. Everybody must get focused. There's nothing like, this is better than Forever. No way, no how. Forever Living Product is the leader in the industry of network marketing. Whatever anybody is doing is just cosmetics. It doesn't really last. Okay? And if something doesn't last, you don't put yourself in there. You put yourself. Nice having you, HAMZA. And I'm sure you guys enjoyed. That was HAMZA ALHASSAN from Accra, Ghana. And now, you guys, we are back to Swahili now. Tunarudi kwenye Kiswahili sasa. Tunarudi kwenye Kiswahili.
Kwa hiyo na imani mko sawa sawa, na mko sawa sawa. Wala ambao hamkuelewa basi tutasaidiana katika hii kipindi inayoendelea hapa. Kama alivyozungumza, of course vitu haviji mezani, inabidi vifanyie kazi, na uwezi kufanikiwa peke yako, lazima ufanye na kazi na watu, na ndivyo biashara yetu sisi ilivyo. Sasa nataka nimlete mtu mwingine hapa. Itika, nitaomba uwe very brief, tuna dakika 14 tu zimebakia hapa. Anamleta huyu Itika kwa sababu ni kijana bado, na imani bado yuko single. Amehangaika sana, tusione picha hizo zilizoko hapo, maisha yake alikuwa sio hayo unayoyaona. Bwana Itika, si uko wapi hapa? Nashukuru sana kiongozi kwa kipindi kizuri, lakini pia kuweza kulipa nafasi ya kuweza kuzungumza na kushare machache kwenye safari yangu ya maisha. Mimi naitwa Mr. Itika, niko Mbeya. Nimeanza biashara 2015. Lakini kabla hapo nimepitia sana kwenye ajira ngumu. Nafikiri nilikuwa nimeajiriwa, lakini before nimesoma sana kwa shida sana. So nilienda kwenye ajira kwa ajili ya angalau maisha yangu kiasi yaweze kusonga mbele, lakini nilikuwa na ndoto kubwa sana kwamba nifanye kazi baadaye nije kuacha kazi, kwa sababu baba yangu alipostaafu nilipomaliza shule ya msingi alishindwa kunisomesha. Kwa hiyo nikaingia kwenye biashara ndogo, nimefanya ufundi kidogo, nikaanzisha kikundi cha vijana tulikuwa tunaigiza. Baadaye nikaanza kufanya shughuli za ufundi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya shughuli za ufundi, nafanya ufundi huku spendi. Shughuli zinavyoenda kidogo nikatafuta sehemu, nilikuwa nimefungua banda la chips kwa ajili ya kuweza kujikimu kidogo. Lakini lengo langu ilikuwa ni kwamba mimi angalau niweze kufika kama watu wengine ambao wamefika mbali zaidi. Kwa baadaye nikafanya hicho kitu kwa muda mrefu, nikapata mtaji, nikafungua video library. Kipindi kile hata hizi CDs zilikuwa hakuna. Kwa hiyo tulikuwa tunauza VHS. Nikajiandikisha shule, nilikuwa naingia masomo ya jioni QT. Pale ofisini nilikuwa namwacha kijana ananisaidia ile jioni. Kwa naenda nasoma, narudi kazini kwangu jioni. Baadaye nilipomaliza mtihani wa QT wa form 2, niliamua kwenda shuleni kabisa nikiwa mtu mzima kabisa 2008. Nikaenda shule moja inaitwa Mtwango Njombe. Kwa hiyo nilikaa pale almost mwaka mmoja kama private candidate. Nikafanya mtihani wa form 4 na shukuru Mungu matokeo yangu hayakuwa mabaya sana, lakini nikarudi nyumbani pia. Dadangu ndio alikuwa ananisaidia sana maisha yangu ya kawaida, alinishauri kwamba niende shuleni tena form 5 na form 6. Sasa kumbuka before babangu alishindwa kunisomesha, so sikupenda sana kuendelea kusoma sana. Kwa hiyo nikajiandikisha tena kufanya mtihani wa form 6 kama private candidate, nikifanya mtihani QT hivyo. Kwa hiyo nilipomaliza pia baada ya mwaka mmoja nikajiunga na chuo, nikaona kusoma biashara, lakini nilikuwa nasoma biashara huku narudi pia mtaani kutafuta maisha mengine. Na nashukuru Mungu sikuweza kumaliza chuo. Mimi nasema nashukuru Mungu kwa sababu moja tu, pengine labda ningemaliza chuo nisije kuwa hapa nilipo. Kwa nilikuwa nakwenda kujifunza maisha ya watu wanavyoishi tofauti. Lakini baada nashukuru Mungu nilipata kazi kwenye kampuni ya Court Brokers. Nimefanya kazi kwa muda mrefu, nikapewa nafasi kuwa kama manager. Nimefanya ile kazi nilikuwa Kiela. Nimefanya kazi Kiela karibu mwaka mmoja. Kuna siku maisha yaliumba kidogo ofisini pale. Mkurugenzi wangu alinipigia simu kwamba nimeingiza hasara. Akaniambia nirudishe kila kitu. Kwa hiyo ikabidi nirudishe kila kitu, niache kazi. Nikabidi nirudi Mafinga. Nilichokuona kama Mafinga pale. Nimekaa Mafinga muda mrefu kama mwaka mmoja hivi. Nikapigiwa simu na watu wa Pride, ni watu walikuwa wanakopesha. Walinipeleka kusimamia sakosi zao mkoa wa Songea. Kwa hiyo nimeenda Songea, nilikuwa nafanya hizo shughuli kwa muda mrefu sana. Yes kiongozi. Taratibu. Haya, sasa story zote hizo Forever ikakukuta wapi na saizi hali ikoje sasa? Okay, baadaye nilipohamishiwa Mbeya ndo nikakutana na kampuni ya Forever 2015. Kuna rafiki yangu wakati nafika Mbeya ndo alinipokea. Kwa akasema unapenda sana biashara. Kuna watu fulani wananisumbua sana, naomba nikupeleke. Kwa alinipeleka kwa watu wa Forever. Sikutia maanani sana nilipofika pale, niliwasikiliza kidogo nikawa nimeondoka. Lakini baadaye kuna siku ilikuwa ni weekend, nikasikia kuna seminar sehemu moja inaitwa Mbeya Hotel. Nilikuwa sina kazi. Kwa hiyo nikasema ngoja nikazuge niende tu. Kwa nilienda pale nikasikiliza, haikuniingia kichwani. Wakati huo nafanya kazi kwa Mpanda Katavi huko. Nikasikiliza, baadaye nikamtafuta kiongozi anaitwa Jonice. Ni kiongozi wangu, mimi namshukuru sana, ambaye ameniongoza kufika mpaka hapa nilipo leo. Kwa hiyo nikaanza biashara na mtaji kipindi kile kwa shilingi 7.5, nikaanza na 375. Nimefanya ile biashara, nilikutana changamoto nyingi sana, hususan kwa dada yangu alionilea ni kama mamangu, amenilea kama mamangu. Ndio mtu wa kwanza kunikanisha tamaa. Alisema kwetu hakuna wafanya biashara. Sisi wote tumeajiriwa. Kwa hiyo sidhani kama utaweza kufanya biashara. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nilimwambia mimi nitakuwa mtu wa kwanza kwenye familia kufanya biashara. Kwa hiyo nilifanya kazi kwa muda mrefu sana. Ndani ya miezi 6 nashukuru Mwenyezi Mungu nikafika level ya manager. Na ni level ambayo kidogo nilikuwa nafikiria kwamba level ambayo itanifikisha mbali zaidi, lakini kumbe sivyo ndivyo. Kwamba ilifika kipindi
nilikuwa nafanya kazi, kuna watu wakawa bado hawaamini. Kwa hiyo nikaweka lengo na kiongozi wangu, nikaweka lengo la kununua gari. Nashukuru Mwenyezi Mungu, baada ya miezi 8 nikanunua gari yangu cash bila mkopo wala kubeza panado ya shilingi milioni 15. Timu yangu ikaanza kukua, wale watu ambao wananicheka mwanzoni nilikuwa nafanya nao kazi walianza kujoin. Kwa hiyo na watu wengi kwenye biashara yangu, lakini kitu kikubwa sio kufanya tu biashara, inahitaji tusaidie watu upande wa afya na upande wa biashara. Na ratiba yangu imekaa hivi kwamba napenda kulala masaa 6 kila siku, na ninaamka saa 11 ninasali, na ni mtu wa mazoezi. Saa 12 ninaamka kwa ajili ya kufanya mazoezi, na saa 1 ninaangalia ratiba yangu ya siku nzima imekaaje. Nitapigia simu timu, nitapigia labda kuna appointment za kufanya 1-to-1 nitaweza kupiga, lakini nitaingia saa 3 naanza shughuli zangu za kila siku. Na kitu kikubwa ambacho kimenisaidia sana, kuna watu ambao nimewasaidia pia leo wamefika level fulani kwenye biashara, wametimiza malengo yao madogo madogo, lakini pia sio malengo madogo kwa sababu tunakutana watu tofauti, tunakimbia kufanya tu biashara moja kwa moja, nafanya biashara sehemu fulani. Hapana, ndio tubadilike kama champions. Ukitaka kupata watu ambao ni sahihi sana, ni muhimu sana kuwaonyesha malengo makubwa, kwa sababu watu wanatofautiana. Unafika mtu labda na ajira yake, unamuonyesha malengo madogo madogo, akiangalia na kwenye ajira yake anaona ni sawa tu vile vile. So watu wa kwanza ni sisi kubadilika kwanza, tuanze kujibrand sisi wenyewe kwanza. So mimi namshukuru Mungu mpaka yes kiongozi. Product zimekusaidiaje? Afya yako ikoje sasa? Hello. Afya yako ikoje? Ya, nilikuwa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu sana. Nimehangaika, ilifika kipindi mpaka nilikuwa natapika damu. Kwa hiyo nimetumia bidhaa. Afya yangu imeimarika, iko vizuri. Natumia bidhaa nyingi kama Arg Plus, natumia garlic, natumia multimaka, aloe vera gel. Kwa bidhaa zangu zimenisaidia sana kwa upande wa afya, upande wa tumbo, lakini pia kwa mazoezi, nafanya sana mazoezi. Okay, ujumbe wa mwisho unawaambia nini wanaokusikiliza? Ujumbe wa mwisho, naomba tushikamane, tufanye kazi kwa bidii, tusisubiri kwamba tumekaa ndani na subiri labda corona ipite. Tuendelee kufanya kazi kwa sababu hivi vipindi vinasaidia sana vya hivi ya usiku. Kuna viongozi ambao tuko Mbeya labda wako mikoa tofauti, tupate kukutana viongozi sehemu kama hizi kwenye webinar, lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu imekuwa inanisaidia sana kuliko zile tulikuwa tunafanya kila mtu anafanya peke yake. So tushikamane, tujitoe, tukashike watu wana shida kweli huko. Okay, sawa bwana Itika, tunashukuru sana. Tutakupa nafasi siku nyingine, tuko chini ya muda. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante sana kiongozi. Haya, asante sana. Huyo alikuwa ni Itika, tumemsikiliza bwana kutoka kule Ghana. Sasa tumemsikiliza Itika. Wako na watu wengine tu, hawa ni wenzetu wako Arusha kule. Nataka tumjifunze kitu hapa. Forever ina vitu vingi inatoa. Nataka nikuonyeshe cheki zao za mwanzo kabisa na cheki yao kubwa kabisa. Kwa unaweza ukaona walianza na $7,000 and then $80,000. Maisha yao yamebadilika sana. Hivi ninavyozungumza wana mtoto yuko nje anasoma huko. Of course na wengine hapa mngependa watoto wao wakasome nje. Hata sema malazi imebadilika, kila kitu kimebadilika, kichwani, afya and everything. Alafu pia kwa sababu ya muda ningetaka Enos uzungumze, uniambie ulivyopata hii cheki kubwa. Hivi ingekukuta ukiwa single bwana Enos ingekuaje? Niambie what was going in your mind ulivyo kutoka $6,000 za mwanzo kabisa and then $300,000. Hivi ingekukuta single ingekuaje bwana Enos, kama unanisikia? Unaweza ukazungumza kwa dakika 1-2 Enos? Asante sana. Na hisi ingenikuta single ningewaambia wasiniwekee kwanza kwenye account kwanza mpaka nioe kwanza. Lakini nashukuru Mungu actually mpaka kuipata hiyo cheki ilikuwa ni nguvu ya watu wawili. Kwa hiyo kwa pamoja tukaweza kufanikisha, na mimi kupata hiyo naamini iwe ni chachu kwa kila ambaye anasikiliza hapa ya kwamba kila mtu anaweza. Wana wote tulianzia chini, mimi nilianza kwa mkopo, na actually leo nimefurahi sana kwa sababu mimi nilifundishwa hii biashara kwa mara ya kwanza, yani mara ya kwanza kabisa na Mr. Alphonse, ambaye na wewe kama ni mgeni hapo unasikiliza na wewe unapata nafasi ya kumsikiliza. Tulikuwa watatu siku ile, mimi nikaamua kuifanya, wengine hawakuamua kuifanya, na nakuhakikishia kabisa baada ya muda mfupi sana mabadiliko na tofauti yetu ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo kama unasikiliza hapa leo hakikisha unaanza. Karibu sana na asante sana kiongozi wangu. Haya, asante sana. Huyo ni Enos. Mmeweza kuona ni swala tu la kudecide, kama nilivyozungumza mimi siko hapa kukufundisha chochote, I'm here to inspire you na kukupa hasira. Bila hasira vitu haviwezi kwenda. Cha msingi tu hapa ni wewe udecide sasa, kwa sababu hapa nilikuwa naonyesha watu kabla ya Forever, baada ya Forever maisha yao yakoje,
lakini zaidi mimi nayemtaka ni wewe, na kutaka wewe hasa, na kutaka wewe. Itapendeza wewe sasa kwamba maisha yako yakoje sasa hivi baada ya kuwa na sisi pamoja, maisha yako yatakuwaje? Naomba ujaribu kuifikiria hiyo. Sasa uko tayari kwa hilo? Uko tayari kuanza hiyo safari? Ni swala la kudecide. Wewe utaamua tu kama unataka uendelee business as usual, is fine. Mungu akusaidie. Sina corona itakuponya huko unaikuponya tu. Hatukuombei mabaya, tukuombea mazuri. Lakini I can assure you it is possible maisha yako yakabadilika through the vehicle ya forever. Watu wengi wamebadilika maisha yao, ni wewe tu. Sasa unahitaji nini sasa? Forever haina kiingilio. Unachohitaji tu ili uweze kuanza, either unaweza kuanza na shilingi 2,500 kama unazo, unanunua products zako za kutumia, au unatumia pesa za watu wengine. Kuna kitu tunaita how to use other people's money. Kuna watu wanahitaji hizo bidhaa sana tu, wanahitaji kuimarisha kinga zao, wanahitaji wao wapendeze, si wafanyeje. Kwa wanaweza wakakupa order and then wakakupa na hizo pesa ukaanza, tayari unakuwa kwenye system. Lakini hiyo haikuwezeshi kuanza kufanya biashara, uweze kuanza kujenga biashara ya kimataifa. Ili uweze kuanza biashara ya kimataifa inatakiwa angalau uwe na mtaji wa 1.2. Sasa unaweza ukadunduliza 2,500 hivyo kidogo kidogo. Baada ya mwezi mmoja umefika hapo. Ukishindwa basi baada ya miezi miwili unaweza ukawa hapo. Cha msingi tu decide. Hii sio, the how is none of your business. Ndio maana nazungumza na wewe hapa. Everything will be taken care of. Ni wewe tu decide kwamba nataka sasa. Kwa hiyo forever ipo, is a vehicle, is a proven. Uhitaji hata kupepesa macho, iko na kuwezesha kujenga biashara nchi nyingi unavyotaka wewe. Kwa kinachofanyika hapo ni wewe ukisha decide sasa, hivi vitu vingine vyote utafundishwa jinsi ya kujenga biashara, jinsi ya kutengeneza faida, at least uweze kuishi, uweze kuweka hela ya simu, mafuta ya gari na vitu kama hivyo. Vyote hivi ni wewe tu. Madarasa yako ya kutosha kama hivi tunafanya online, maana tujui hii corona itaendelea mpaka lini. Kwa vitu vingine vyote utafundishwa. Swala tu ni kwamba hizo dream zako ni kubwa kiasi gani, kiasi kwamba uko radhi kusota sasa ili baadaye uje uishi kama mfalme au uje uishi kama queen. So everything is possible, ni wewe tu. Everything is possible, ni wewe to decide. Kwa mimi siko hapa kukuconvince, as I said. Niko hapa kujaribu kukusaidia kwamba through the vehicle ya forever maisha yako yanaweza yakabadilika. So forever ina incentives tofauti. Hivi vitu vyote utajifunza wakati ukiwepo. Umeona kina bwana Itika wamenunua magari, umeona kina Enos hapo brand new cars na nini. Wako na wengine wengi, ni wewe utadecide sasa. Sio unahitaji gari ya namna gani, unahitaji baiskeli, unahitaji kununua ndege, vyote unavyotaka. Forever has everything for you. It's just a matter of you to decide. Hivi tunavyozungumza tarehe 14 tuna event nyingine inafanyika online, itakuwa Facebook. Taomba utamtafuta huyo aliyekuinvite aweze kukupa link uweze kuona live ambako forever inafanya. Kwa hiyo vitu viko vingi, ni wewe tu kudecide. Mimi as I said, I'm not here to convince you. Hizo incentives zote ziko, ukizitaka ni wewe tu utaongozwa kwamba nataka na mimi tugawane faida na mwenye kampuni hata kama una share. Hao unaoona wanapata hizi hela za forever sio kwamba wana hisa, hawana hisa yoyote. Wamebuild to network. Sasa wewe ni kuuliza unayenisikiliza hapa, maana kuna watu mko so much negative. It's okay, mimi wala sishangai. Mimi nataka tuniambie miaka 2-3 ijayo tukutane mahali tuonyeshane kwamba wakati unaisikiliza hiyo webi na maisha yako yalikuwa hivi, and then after that maisha yako yamekuwa hivi. Kwa hizi ni baadhi tu ya wenzetu ambao tunafanya nawe biashara. Ni jinsi gani hili ni gawio la faida, ni aina moja tu ya kipato, sio kipato cha kila mwezi. Hiki anakipata mwisho wa mwaka. Naomba uziconvert kwenye hela za kwako. Whether you are in Malawi, can you convert this in Malawi kwacha? If you are in Zambia, convert in your own currency. Kama uko Burundi, convert kwa hela zako za Burundi. It's a lot of money. Forever is like an investment bank. Ni wewe to decide. Sasa as I said, I'm not here to teach you. Ninachotaka tu uelewe kwamba forever sio swala la kuuza product. Tunachokifanya, we offer hope. Wale mlokata tamaa, it is possible. Unapata afya ya kutosha, alafu pia unapata freedom ambayo Mwenyezi Mungu alitaka. Kwa wale ambao umeajiriwa, mimi sijasema uache kazi yako. You can still keep your job, lakini ambacho unaweza kufanya ni kwamba tu uwe tayari kuwa pembeni na watu wakufundishe. Ziko training ni jinsi gani ya kubuild biashara yako, whether part time au full time. Ni wewe tu
ukubali kujifunza. Everything is there for you. Ni wewe tu, ziko training za kutosha. Mungu anawapa wanaotafuta. Mimi sijui unatafuta nini wewe. Kwa cha msingi tu hapa, uwe tayari kung'ang'ana na ndoto yako. Hiyo ndoto unayoitaka, naomba stick to your guns. Make sure your action ina reflect vitu unavyovitaka. Sio unasema leo nataka hiki alafu matendo yako yanaenda kule. Kwa Swahili tuna tabia, unamuuliza unaenda wapi na kuja. Huko anakwenda. Sasa it won't work. Naomba you have to put yale unayosema ndio yatende hayo. Sasa ni kutake action. Ukisubiria, unajua hivi vitu, mmemsikiliza Bwana Hamza amezungumza miezi mitatu iliyopita, hali ilibadilika sana. Ilikuwa before what we see now. Na sijui Tanzania itaenda wapi, sijui Afrika itaenda wapi, nobody knows. Yani kila kitu ni uncertain. Cha msingi tu udecide. Unavyochelewa ndivyo unavyozichelewesha mwenyewe. Kwa unachotaka kukuomba hapa sasa, nachotaka kukuomba tu ni kwamba try to replace your excuse, uweke effort. Baadhi yenu ni members ndio, lakini zaidi mimi naongea na wageni. Wewe mgeni unayenisikiliza, naomba ureplace my excuse yako, weka juhudi. Ni dhambi kukaa hivi hivi, weka juhudi. Naomba ureplace uvivu wako na determination. Uwe determined kwamba you are unstoppable. Nimeamua kufanya hii biashara. Ije jua, ije mvua, na vingine vyote unavyovitaka vitakuja njiani kwako. Hawa uliowaona hapa hawakutoka mbinguni, hawako mlima Kilimanjaro. They are still hustling. Mpaka unakufa ndo unaacha kupumua. Kwa hiyo asiwepo mtu yote wa kukatisha tamaa. Asiwepo mtu yoyote wa kukatisha tamaa. Hata Noah wakati anatengeneza safina, kuna watu walimkatisha tamaa, walimwambia wewe Noah unajenga ile safina sasa huku jangwani wapi? You guys, do you have a dream? Do you have a dream? Kwa nataka tunimalize kwa kukukumbusha tu kwamba hayo mawazo yako unayoyawaza, hivyo unavyoviwaza, viwe ni vizuri, viwe ni vibaya, ndio inakuwa lugha yako hiyo. Naomba uyakumbuke hayo. Chochote unachokiwaza very often ndio inakuwa ni maneno yako. Sasa kama itakuwa ndio wewe maneno yako unayoyazungumza, hayo maneno ndio yatafanya na vitendo viwe vile vile. Ukiwaza kuwa mwizi utakuwa mwizi, ukiwaza kuwa successful be successful. Watch your words, because your words itakuwa ndo action zako, and your action itakuwa ndo tabia yako. Matendo yako unayoyafanya kila siku ndio inakuwa ni tabia yako hiyo, it becomes your habit. Sasa na hiyo tabia yako sasa ndio inakuwa ni huka. Character kwa Kiswahili ni huka, ndio inakuwa ni huka yako hiyo. Sasa what's going to happen? Sasa kama ndio huka yako hiyo mwenzangu wewe, this character ambayo umekuwa nayo sasa itashepu majaliwa yako. Yaani maisha yako ambayo Mungu amekuleta duniani yataenda kama yalivyo. Tulitabiria ujamaa atakuwa mwizi na unakuwa mwizi kweli. Mimi sikuombei hayo na kuombea mazuri. Ndio maana huyu aliyekukaribisha alitaka uje usikilize, uone ni jinsi gani you can change your life. This is just the beginning. Umeonyeshwa, umekuwa inspired kwamba there is a way out there that can really help you na kuchange maisha yako. Ya wengine yamebadilika, ya kwako inaweza kubadilika pia, it's up to you. Sasa bahati mbaya hizi fursa mara nyingi zinatokea wakati hutegemei. Hali ya sasa hivi na hii corona hii, what's going to happen? Usisubiri mpaka ikufike nyumbani. Unajua mnakaa nyumbani mnasubiria. Nothing comes to those who wait. Naomba udecide kwa sababu hizi fursa leo ziko, kesho inaweza isiwepo. Kesho inaweza siwepo. So it's up to you guys. It's up to you. Naomba umheshimu sana aliyekuinvite. Umheshimu sana aliyekuinvite. Kwa naomba nimalize na hii clip hapa, si kama utaweza kuielewa vizuri. Naomba uone hata kama uelewe Kiingereza, naomba uangalie tu kinachotokea hapo. Huyo simba alikuwa anawinda wanyama na kila kitu kiko mbele yake hapo, lakini angalia kilichotokea. You stand around and watch all the opportunities go by. They sit there. Oh, I'm getting ready. Bert's getting ready. Bert's getting ready. Rick's getting ready. Oh, maybe the next one. Maybe the next one. Maybe the next one. Oh, fuck no, I'm tired now. Maybe the next one. And there comes somebody like me. Just jumps on the fucker and eats it. Maybe the next one, Ray. Who in this room is that male lion? And the truth of the matter is the female lion does all the fucking hunting, not the male. Once you become fearless, life becomes limitless. Yeah, mimi ni washukuru wote mlioshiriki hii session.
Kama nilivyozungumza awali, kila kitu it is possible. Ni wewe tu kudecide na kubadilisha maisha yako. Hatujui hali tuko nayo itaendelea mpaka lini. Huyu aliyekualika anakupenda sana. Sasa it's up to you. Nobody can make decision for you. You make the decision yourself. Sisi wengine tuliamua, tukaface the reality. Now the rest is history. Ndio maana tunaendelea kuwasaidia na wengine, na ndivyo Mwenyezi Mungu anapenda hivyo. Kuna mtu ni marehemu sasa aliitwa Zig Ziglar. Alisema you can have everything you want in life if you can just help enough other people get what they want. Nikushukuru wewe mgeni uliyekuja, katafakari huko, make decision. Tofauti ya matajiri na watu wasiofanikiwa, matajiri wanafanya decision faster. Within a minute ameshafanya decision. Ila hawabadilishi decision zao kirahisi. Mtu ambaye sio kufanikiwa anachelewa ku make decision, alafu anabadilika, utafikiri jua linavyokingwa na mawingu na nabadilika from nowhere. So it's up to you. It's up to you. Sisi tumekwambia Mungu ametutuma tukueleze haya, na uhakika umesikia. Wanasema sikio la kufa lisikii dawa, lakini na imani wewe ni mtu msikivu mpaka umekaa na sisi mpaka dakika hii. I'm sure something gonna change. Nikukaribishe, naomba siku moja usimame mbele ukasema because of you mambo uliyozungumza, because of that Enos alichozungumza, because of Itika alichozungumza, because of HAMZA ALHASSAN alizungumza, maisha yake yamebadilika. Niwashukuru sana, niwatakie Pasaka njema. Naomba ukumbuke corona hiko Tanzania, tuna cases 30 ngapi sasa. Be careful, avoid mikusanyiko isiyo ya lazima, avoid touching each other, na hata ukitoka nje hakikisha unanawa mikono. Please, tunakuhitaji bado. We need each other for the sake of others. Please take care of yourself. Mungu awabariki sana na niwatakie usiku mwema.